ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। निमक निमक हर 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 त्याओ हिरदे ते आना जी ते उन्होंने महसूस करना। Please come at the Hirda with total intensity, with severe fear that outside is my mind who is waiting to sabotage me. Outside is my mind who is waiting at every moment to sabotage me. Because the mind wants to remain the same. He wants to have the same desires, same desires, same worldly places, worldly things, worldly people, worldly thoughts, and it is waiting for me to just become careless for a moment. That's all it needs. So he says, make sure that you are protecting yourself every moment, protecting yourself from your own mind. Own mind. Har hirday, har har tyao hirday har 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 tyao har har har
तो दीवाना जानिए जहाँ पे दीवाना होए। जदों महाराज जी आपां नूं ये दस रहे कि असीं दीवाने हो गए सी, उन्हां ने कि दीवाने होना सी ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੋਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, please see, when Maharaj Ji is telling us that people were calling him crazy and completely insane, and what does our mind do? It goes back to those years and starts thinking, oh, that's what happened to him. But this stupid mind of mine does not even understand this little thing that he is telling me that this stage you must go through. ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ, he is saying something else and we are understanding something else. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਔਰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੈਰ। He says that he says that the minds are so deeply engrossed in the world, in our own worlds, that we have no capacity to hear him or to watch ourselves, or to watch ourselves. ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣ
सुनन ना होए। कहते साड़ी गल नहीं सुनती तो फिर अपने आप नूं तुसी देख नहीं सकते, ना साड़ी गल सुनी ना तुसी अपने आप नूं देख सकते। हुण जो कुछ असीं कहंदे हो तो कोलों दी लंघ जांदा, कोलों दी लंघ जांदा। We are deeply engrossed in the world. Our roots are deep. Our roots have gone deep into our own worlds, and we don't want to recognize it. Because recognizing that will make us unpeaceful, unsettled, worried. And we don't want to be worried. Why unnecessarily? When you have the choice, why not see the dreams? Please hear him what he is saying. He knows us, we don't know ourselves. He knows us, but we don't know ourselves. So by not recognizing that, we do the most dishonest thing with ourselves. Dishonest thing. Enmity with the self. That would keep us on the worldly path and hence a life meaningless, unfulfilled, discontent, unappreciative, always thirsty. In other words, misery. ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ? ਸੌਂ ਜੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ? ਮਨ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਮਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। Few days ago I was talking to this son of mine and he said, I do not trust myself at all. Now this person has the chance. Don't mind when I say chance, because chances of sabotaging the selves are a lot more than the chances of going to the other shore. He said, I don't trust myself at all. When he says, I'm all ishq, we like it. God is all ishq. Mind does not let us see the whole story. महाराज जी कहते 10वें बादशाह जी, नमो प्रीत प्रीत ते, कहते तेरे वर्गा इश्क कोई कर नहीं सकता।
ਤੇ ਫਿਰ ਨਮੋ ਕੋਪ ਕੋਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। In his 10th appearance, he says, nobody can have ishq like you. Nobody can do ishq like you. And then in the next line he says, nobody can become as angry as you can. But we don't want to hear that. God angry? No, he is all ishq. His name is ishq. How can he no, he won't be, no, that's not God. He won't be God, he would be, no. God and anger? महाराज जी उन्होंने खंडा वरत्या, दो धारा खंडा। एक पासा तलवार है दोवां सिरियां ते, उधर भी तलवार। एक तलवार है वो दुश्मन नू खत्म कर दी, दूसरी तलवार जे तू बंदा नहीं बनया तैनू खत्म कर दी। हाँ, समझना जी, आपां कहने रब थे वो तो सिर्फ इश्क है। No. He used the double-edged sword. He said, if I am merciful to you, then I will protect you. And if I become angry at you, then I am going to use the other end of the sword to destroy you. This is what we don't want to hear. This is what we don't want to understand. This is what we don't want to carry with us. And this is why, please, lend me your ears, and that's why we do not fear God. That is why we do not fear God. Samite ji? Rare ones are there who fear God. Rare ones. Upon whom he becomes so merciful. जिन्हां ते अंतां दा रहम करदा है, सिर्फ वो उन्हां दे अंदर पाओ, निर्मल पाओ पाया, उन्हां दे अंदर हो। Maharaj Ji says, upon whom I become so merciful, only I transfer a holy fear in them. Only in them I install the holy fear. Holy fear. ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਨਾਭ ਸੰਤ ਉਦਾਰ, ਚੜ੍ਹ ਨਾਭ ਸੰਤ ਉਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। Maharaj Ji says, if you board the boat of the saints, you would be liberated. Imagine, the story is about liberating from our own minds, and our own minds are leading us. If we can see the story. Our mind is leading us, and we are on the path of becoming liberated from the mind. And mind is not something weak, ego.
चढ़नाव संत उदार, board the boat of the saints and you would be liberated from your mind. Boat of saints is the holy congregation. Chadnav sante udar, paitare ਸਾਗਰ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਇਟ, ਪੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ। He says only those who remain in constant fear of God eventually will become liberated of their minds, who remain in constant fear of God. And he underlines it. He says, this is the condition. This is what is going to take you across this dreadful sea of the mind. And where do you stand? Where do you stand? You are afraid of not having this, not having that, not having that, but you are not afraid of God. ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ। If you remain surrounded by the fear of God, surrounded all the time, only then the ego can remain weak. Only then. Otherwise, the ego is ruling us. When we let the ego rule us, is there any chance of us winning her? Samajhte ji? We have given our ego the reins. You are free. Use me as you like. No. This बेहतर है। डर है जी। डर है जिहड़ी चीज़ ने आपां नूं पार करना। हुण एक घटना साडे अगों दी लंघ के गई। स्कूल दे दिनां दी गल है। 8वीं जमात दा बोर्ड दे इम्तिहान हुंदे इंडिया च। ते टीचरां ने कहा कि इम्तिहान तो 1 महीना पहला सारिਆਂ ने ਇੱਥੇ रहना स्कूल विच दिन रात बिस्तरे लैओ घरां तो खोआ बना के लैओ ते ਇੱਥੇ रहना। उन्हां दिनां दी गल सर्दियां दे दिन हुंदे सी। अंदर वड्डे सारे हाल विच साडी इस क्लास सौंदी हुंदी सी। एक दिन बहुते न्याणे बहुत हुल्लड़बाजी कर रहे सी, बहुत रौला पा रहे कई कुछ। तो किसी ने कहा वो बाहर प्रिंसिपल आ गए
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਏ, ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਇਹ ਮਨ ਮਹਿਗਲ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਫੀਲਿੰਗ ਹਿਮ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮੈਗਲ ਕਹਾਂ ਬਸੀਲੇ, ਕਹਾਂ ਬਸੈ ਇਹ ਪਵਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋਚਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। Although an accomplished yogi Nath even the second birth, that process also Maharaj Ji talked to the Naths. And that accomplished yogi Nath, they had so much power that they could fly. Finally, when they bowed down before Guru Nanak Dev Ji, and he asks Maharaj Ji, where does this drunkard elephant called mind dwell in me? It's not a question from an ordinary person. It is a question from an accomplished yogi who have tried millions of ways, methods to control the mind. And on the way, he came to meet many powers, but remains slave of the mind. And he asks Maharaj Ji, not an ordinary person, please see the
see the weight of the mind, see the power of the mind. This is drunkard elephant. Wherever he is just roaming in the forest, wherever he goes, he breaks the branches of the trees. Destruction. Oh, apna. To trust the mind is to trust the poison not to kill us. To trust the mind is to trust the night that it won't bring darkness. Can we trust it? No. To trust the mind is to trust the poison that it won't kill me. So, we ourselves cannot remain awake towards our mind. It is only with His grace when He instills fear in us. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਮਨ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ He says those who have the holy fear, usually we are fearful of our worldly losses. But he says those who have the holy fear, fear of God, fear of losing something precious, only they start loving God. Only they start loving God. And he says, "Pੈ ਬਿਨ ਪਾਉ ਨਾ ਉਪਜੈ." He says, without fear, there is no possibility of having ishq in you. No possibility. Pੈ ਬਿਨ ਪਾਉ ਨਾ ਉਪਜੈ. Love cannot be born in you if you don't have fear of it. Samjhana ji, there are divine laws which govern the path, the worldly path, and this, the inner path. Divinely laws, unalterable. Unalterable. Those laws are forever. ये परमात्मा ने कानून बनाए हुए. And he calls that hukum. To those laws he calls the hukum. Yeah, hukum hai. Hukum da matlab कानून ही ਹੁੰਦਾ ना. ਪਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਊ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ. ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ. He says these are ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ. He says everybody is being governed by the
divinely laws. The laws are different for the worldly. Laws are different for the outside life, and laws are different for the inner world, or his world. His world. दीवाना तो दीवाना जानिए जहाँ पे दीवाना होए पै किसी ਨੂੰ फांसी ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ परसों 12 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ फांसी लगनी है पर जे तू 2000 पाठ जपजी साहब दे उदों तक कर लवें तो तू बच सकता है। ये डर कमला करूगा ना उन्होंने, ये डर कमला करू, ये डर डर कि मैं पता नहीं हज़ारां लखां करोड़ां जिंदगियां गवा लईयां अगे इसे मन दे हथों, तो मैं फिर मेरे नाल ऐतकी फिर यही गल ना कर जाए। डर निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेख राम हदूरे। कहंदे जिन्हां दे अंदर परमात्मा निर्मल पौ पाउंदा है उन्हां नूं रब याद रहिंदा है, ते फिर एक दिन उन्होंने चार चफेरे रब ही रब दिसन लगे। Says in those whom he puts holy fear, they remember God. They remember God, and then one day they start seeing God everywhere. They remember God. Remember is what Simran, Jap. Oh, gal yaad hai ji mool mantra chai si Jap. Remember. In mool mantra he said Jap. Remember him. Keep him in your consciousness if you want to be liberated. From whom? From yourself. From yourself. Nobody is your enemy in this life. It is you. Nobody can make you angry. Anger is in you. You are your enemy. And you are trusting the enemy. God saves you, and he is not going to save you because because you are trusting that I am going to be okay. No. You don't go to, you are not remembering him, you are not having a prayerful
a prayer-filled consciousness towards Him, so that He can protect you from yourself. जी फिर कहते हरे आत्म राम पसारिया स्वामी सरबरया भरपूरे कहते जेड़ा याद रखदा रब नूं ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੋ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ then they would see within them the divine without the divine. ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ When this would happen to you, he said, when you would start dwelling in the company of the saints, and he calls us all saints. When you start dwelling in the company of the saints and start talking about Him, hearing Him, understanding Him, recognizing Him, then He is there, but you are not recognizing. You don't have the eyes to see Him. You don't have the ears to hear Him. ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਲਿੰਪਸ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਲਿੰਕ ਹੋਈ ਝਪਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਝਪਕ ਹੋਈ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਲ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਰਾਂ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਸੂਗਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ
initially, as through remaining in his fear and having ishq for him, a moment would come when we look outside for the smallest moment and our eyes would open and then become closed right away, and we would see something different. The same trees are there, the same building is there, the same birds are there, same doggies are there, same grass is there, same sky is there, but something would just stop you, freeze you. You had a glimpse of something mysterious. Then again, we would want to have the same glimpse because that glimpse just froze me. But now the mind has taken over. Mind wants to see, and that cannot happen. Then again, when you are completely immersed in his love, and completely asleep towards the mind, asleep towards our own world, again we would have, he would put another moment where we would be shown the same mysterious existence outside. And then the gaps between these events would start shortening, and a moment will come when, even if we try, we won't be able to see anything else except God. Even if you try. That is the point of no return back. No return back. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਜਦੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, unexplainable, ununderstandable. At that stage, even if you try, you won't recognize anything else. Jinnu Maharaj Ji ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਮਲ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਪੁਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says that's the state of
insanity towards the world, let alone desiring anything of worldly, you have become insane. Don't become scared, because we all are together becoming insane. Would be okay. There'd be nobody to laugh at us. And at that time, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰ ਘਟਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੀ। And that kills you, whatever little left. Then, when we start seeing the truth about His creation, then we also start recognizing that the whole creation, the whole universe is blessing. And that recognition kills if there was any trace of your old self left. If there was any trace. If there was any trace. ਨੀ ਬਾਗ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨੀ ਬਾਗ ਮੈਂ Khajana, this is creation of His. There is the world, me and Him. This is His garden, my beloved's garden. And in his garden, there is the world, me and Him. Ni baag maaye sajjana da ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨੀ ਬਾਗ ਮਾਏ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ